Hello everyone, this is the third lecture in Places of the News for UPSC 2026 preliminary examination. So already there is a playlist is there on the YouTube channel with regard to places in the news. So you can check it out, the videos one by one. I have been uploading on it. Okay, right. So now we are talking about why Afghanistan and Pakistan are fighting. Both are Muslim countries, Islamic Brotherhood already on the, but still a lot of fighting is going on between Islamabad and ఓకే. కాబుల్. లైక్ దట్ కూడా మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇస్లామాబాద్ అంటే పాకిస్తాన్ అండ్ కాబుల్ అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్. అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌కి యూజువల్లీ ఏమంటారంటే వాళ్ళకి ఒక టైటిల్ ఉంది. దట్ టైటిల్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ గ్రేవ్‌యార్డ్ ఆఫ్ ఎంపైర్స్ అంటారు. గ్రేవ్‌యార్డ్ ఆఫ్ ఎంపైర్స్. ఓకే. ఎందుకు గ్రేవ్‌యార్డ్స్ ఆఫ్ ఎంపైర్స్ అంటున్నారు? వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వాస్ you can say that in and out has a got lot of influence was Russia was there. And Russian army used to be there. Russian political person used to be there in Afghanistan. Okay, so basically Russia's communist expansionist policy లో రష్యాస్ కమ్యూనిస్ట్ ఎక్స్పాన్షనిస్ట్ పాలసీలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఒకప్పుడు రష్యా చేతిలో ఉండిందనమాట. ఓకే, అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి ఎప్పుడైనా ఏ కంట్రీ అయినా ఇన్వైట్ చేస్తే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక గ్రూప్ రెసిస్టెంట్ గ్రూప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆబ్వియస్లీ దట్ రెసిస్టెంట్ గ్రూప్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, యునైటెడ్ నేషన్స్లో ఒక డెసిగ్నేటెడ్ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పేస్తారు. ఓకే, సో దాట్ డెసిగ్నేటెడ్ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ టు రెసిస్ట్ ఫారిన్ ఇన్వేజన్ కదా. ఎలాగైనా వాళ్ళకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో వేరే కంట్రీస్ ఆర్మీ, ఓకే, వేరే కంట్రీ ఆఫీషియల్స్ ఉంటున్నారు అంటే దట్ ఈస్ ఎ ఇన్వేజన్ ఇన్ ద కంట్రీ ఓన్లీ. సవర్నిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, మా కంట్రీకి మేమే చేసుకోవాలి, వీ హ్యావ్ టు గవర్న్ అవర్ ఓన్ కంట్రీ, వై ఆర్ యూ ఇంటర్ఫియరింగ్ ఇన్ అవర్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ అని సోవెనిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఆబ్వియస్లీ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ వాట్ జనరలీ హ్యాపెన్స్, ఒక గ్రూప్ రెసిస్టెంట్ గ్రూప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ద సేమ్ థింగ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఆల్సో. మన కంట్రీలో కూడా ఇట్లానే ఉంది. ఓకే, వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ వాట్ నక్సలైట్స్ అని మనం వాళ్ళకి డెసిగ్నేట్ చేసినాం. ఒకవేళ మీరు కమ్యూనిస్ట్ ఫాలోవర్స్కి చూస్తే వాళ్ళ ఐడియాలజీ చాలా మంచి ఐడియాలజీ. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద ఐడియాలజీలో, ప్రాబ్లం లేదు. బేసికలీ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, నక్సలైట్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి, ఒకప్పుడు వెస్ట్ బెంగాల్లో ఒక విలేజ్ ఉండింది నక్సల్ బారీ. ఆ నక్సల్ బారీ విలేజ్లో చారు మజుందార్, సచిన్ సానియాల్ అని కొంతమంది యూత్ యంగ్ అగ్రెసివ్ లీడర్స్ ఉన్నారు, భగత్ సింగ్ లాగా. ఓకే, వాళ్ళు ఏం చూశారంటే ల్యాండ్ లార్డిజం చూశారు. ల్యాండ్ లార్డిజంలో జనరల్గా ఎట్లా ఉంటుంది, ఫ్యూ పీపుల్ దగ్గర చాలా ల్యాండ్ వెళ్తుంటుంది అండ్ చాలా మంది దగ్గర ఏముండదు అనమాట. ఓకే, పీజెంట్స్, ఫార్మర్స్ వాళ్ళు చాలా ఆప్రెస్ అవుతారు, సప్రెస్ అవుతారు ఈ ల్యాండ్ లార్డ్స్ వల్ల. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దే స్టార్టెడ్ ఎ రెబిలియన్ అక్కడ. ఓకే, ల్యాండ్ లార్డ్స్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ ల్యాండ్ తీసుకోవాలి, వాళ్ళ ల్యాండ్ తీసుకొని అందరికీ పూర్ పీపుల్కి పంచాలి. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఐడియాలజీ ఆఫ్ వాట్ కమ్యూనిజం అనమాట. అదే ఐడియాలజీ చాలామందికి అదర్ స్టేట్స్లో కూడా నచ్చింది. మన దగ్గర కూడా తెలంగాణ కూడా నక్సలైట్ మూమెంట్ ఉంది, ఛత్తీస్గఢ్లో ఉంది, ఒడిస్సాలో ఉంది, కేరళలో కూడా ఉంది. సో వేరియస్ ప్లేసెస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వాట్ కమ్యూనిస్ట్ మూమెంట్ అంటారు. కమ్యూనిస్ట్ మూమెంట్ అంటే బేసికలీ దే బిలీవ్ ఇన్ సోషలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సొసైటీ. ఓకే, దే బిలీవ్ ఇన్ సోషలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సొసైటీ. సోషలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సొసైటీ అంటే ఏంటంటే, ఓకే, అందరికీ రిసోర్సెస్ ఈక్వల్గా దొరకాలి. అంటే 1 అవర్ వాటర్ ట్యాప్, 1 అవర్ వాటర్, స్వీట్ వాటర్ ట్యాప్. ఓకే, అల్లు అర్జున్ ఇంట్లో 1 అవర్ వాటర్ వస్తే మన ఇంట్లో కూడా 1 అవర్ వాటర్ రావాలి. వాళ్ళకి 10 అవర్స్ ఇచ్చి మనకు 1 అవర్ అట్లా ఇవ్వలేరు. మనకు 1 అవర్ ఎంత యూనిట్కి డబ్బులు మనం కడుతున్నాం, వాళ్ళు కూడా అంతే కట్టాలి. ఓకే, సో జస్ట్ ఇమాజిన్, ఒకవేళ వెల్త్ ల్యాండ్ ఎంతైనా కొనొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్, ప్రభాస్, షారుఖ్ ఖాన్, సల్మాన్ ఖాన్, అదానీ, అంబానీ మొత్తం సిటీ కూడా కొనొచ్చు. వాళ్ళ దగ్గర అంత డబ్బులు ఉన్నాయి. సిటీలో ఉన్న అన్ని ప్లేసెస్ కొనొచ్చు వాళ్ళు. అంటే హైదరాబాద్ సిటీ పోయి ఇది అంబానీ సిటీ కూడా వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు. బట్ వాట్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ సీలింగ్స్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చింది అనమాట. అంటే ల్యాండ్ కొనడానికి ఒక సీలింగ్ ఉంది, దానికంటే ఎక్కువ కొనలేరు. అది ఎందుకంటే ల్యాండ్ ఒక రిసోర్స్ కాబట్టి అందరికీ దొరికేటట్టుగా ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థీమ్. So the communist government and communist followers basically believe that whatever the government resources are there, that government resources equally should be distributed among all population. మనం వాళ్ళకి ఏం డెసిగ్నేట్ చేసినాం, వాళ్ళది పెద్ద తప్పు ఏముందంటే దే డిడ్ నాట్ డూ త్రూ కాన్స్టిట్యూషనల్ మీన్స్ అంతే. ఓకే, ప్రొటెస్ట్ చేసి లేకపోతే అసెంబ్లీలో వెళ్ళి
అండ్ పార్లమెంట్లో వెళ్ళి దే డిడ్ నాట్ డూ ఇట్. వాట్ దే డిడ్ ఇస్ ల్యాండ్ లార్డ్స్కి ఓకే చంపడం, కిల్ చేయడం, వాళ్ళకి హరాస్ చేయడం, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి గ్రాప్ చేసుకోవడం, ల్యాండ్ పేపర్స్లు గ్రాప్ చేసుకోవడం అలా చేసుకున్నారు. విత్ వాట్? విత్ గన్స్, విత్ ఆర్మ్స్. అంటే వాళ్ళకు థ్రెటన్ చేసి తీసుకున్నారు. సో బేసికలీ కమ్యూనిస్ట్ మూమెంట్ ఒక ఆర్మ్డ్ రెబిలియన్ మూమెంట్. ఓకే, ఆర్మ్డ్ మూమెంట్. ఇంకా మీరు ఇష్టం వచ్చినాగా వాట్ యు ఆర్ పికింగ్ అప్ ఆర్మ్స్ అండ్ గోయింగ్ అండ్ కిల్లింగ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ అంటే మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఇక్కడ? సో గవర్నమెంట్ అవి స్టాప్ చేస్తుంది కదా. ఆబ్వియస్లీ ఎనీబడి కెన్ పికప్ గన్స్ అండ్ స్టార్ట్ కిల్లింగ్ పీపుల్ ఇఫ్ దే డోంట్ ఫాలో దేర్ ఐడియాలజీ ఎక్సెట్రా అంటే అది నడవదు కదా. సో ఆర్మీ కూడా బేసికలీ విల్ కన్ఫ్రంట్ దెమ్. సో దాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ది కమ్యూనిస్ట్ గవర్నమెంట్. ఓకే, అట్లానే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో కూడా వెనెవర్ ఫారెన్ ఇన్వేజన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో వాళ్ళ కంట్రీలోనే కొంతమంది ఓకే ఆ ఫారిన్ ఇన్వేజన్కి రెసిస్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఒక గ్రూప్ చేస్తారు. దాట్ గ్రూప్ బేసికల్లీ ఎక్కడైనా సరే వీ కాల్ దిస్ యాజ్ రెసిస్టెంట్ గ్రూప్ అని ఒక జనరలైజ్ టర్మ్ యూస్ చేస్తాం మనం. ఓకే, అండ్ ఆబ్వియస్లీ అనదర్ ఆఫీషియల్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చారంటే తాలిబాన్ ఇచ్చారు. సో రష్యా వాజ్ దేర్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఫర్ 10 years. ఆ తాలిబాన్కి వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయలేదు. ఓకే, డెసిగ్నేటెడ్ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్. లాస్ట్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. రష్యా తర్వాత యునో దట్ 2010, 2018 వరకు ఓకే యుఎస్ఏ, అమెరికా వాజ్ దేర్ ఇన్ వాట్? ఆఫ్ఘనిస్తాన్. అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో అమెరికా అండ్ మళ్ళీ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ తాలిబాన్ ఉంది. తాలిబాన్ ఏం చేస్తుందంటే అమెరికన్ మిలిటరీ మీద అటాక్ చేస్తుంది. అమెరికన్ మిలిటరీ ఏం చేస్తుందంటే తాలిబాన్ అస్సలు ఉండద్దు, మొత్తం వైప్ అవుట్ అయిపోవాలి, ఒక్క పర్సన్ కూడా మిగిలద్దు. సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ గోల్. వాళ్ళ గోల్ ఇది అనమాట. కానీ ఏమైంది? తాలిబాన్ మొత్తానికి ఎలిమినేట్ అవ్వలేదు. సో వాళ్ళు కూడా ఉండి ఒక 10-20 years తర్వాత వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోయారు. అంటే ఒక పెద్ద పెద్ద ఎంపైర్స్ ఓకే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో వచ్చి ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ పవర్స్, బట్ స్టిల్ అనేబుల్ టు కంట్రోల్ ది తాలిబాన్. సో దట్స్ వై ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓకే గ్రేవ్ యార్డ్స్ ఆఫ్ ఎంపైర్స్ అని చెప్పుకుంటాం. ఓకే, సో that is the history of that graveyards of empires ఎందుకు చేస్తామని I have given you the example. Now why this Pakistan and Afghanistan is basically fighting? ఇప్పుడు పాకిస్తాన్లో కూడా తాలిబాన్ ఒక నార్మల్ ఉర్దూ వర్డ్. తాలిబాన్ అంటే స్టూడెంట్ అనమాట. ఓకే, సో బేసికలీ ఈ తాలిబాన్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ బై యుఎస్ఏ అంటారు చాలామంది ఇన్ ద ఎక్స్పర్ట్స్. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ ఈస్ పాకిస్తాన్ బిలీవ్స్ దాట్ పాకిస్తాన్లో జరుగుతున్నవి వాట్ ఎవర్ ది సూసైడ్ అటాక్స్, వాట్ ఎవర్ ది బాంబింగ్స్ ఉన్నాయి కదా పాకిస్తాన్లో రీసెంట్గా మనం చూస్తున్నాం. వీ హ్యావ్ గాట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ రిగార్డ్ టు లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోజన్స్, లాట్ ఆఫ్ బాంబ్స్ ఎక్స్ప్లోడింగ్ ఇన్ పాకిస్తాన్. అండ్ పాకిస్తాన్ బిలీవ్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ తాలిబాన్ వాళ్ళు చేస్తున్నారని పాకిస్తాన్కి అది దే ఆర్ థింకింగ్ దట్ దే ఆర్ ఓన్లీ డూయింగ్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద రీజన్ పాకిస్తాన్ ఈస్ ఎయిర్ స్ట్రైకింగ్ వాట్? తాలిబాన్ ఎక్కడెక్కడ అసెట్స్ ఉంటాయి, తాలిబాన్ ఎక్కడెక్కడ క్యాంప్స్ ఉంటాయి. సో పాకిస్తాన్ ఈజ్ హిట్టింగ్ ద ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఓన్లీ ఆన్ ద ప్రిటెక్స్ దట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈజ్ బేసికలీ ఎక్స్పోర్టింగ్ టెర్రరిజం ఇన్ దర్ కంట్రీ అని వాళ్ళు అట్లా స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ ఇట్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ ద న్యూస్ మనకు ఓకే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మనం చూసుకోవాలి. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్, so there are two. When we talk about India and Pakistan, so you can see here on the left side of India, we all have what? Pakistan. Okay, then idi Pakistan occupied Kashmir. No, okay, we are having border with Afghanistan. Okay, if Pakistan occupied Kashmir, okavela manam future lo adi mottam తీసుకుంటే we can also have border with what? With the Afghanistan also. East side manaku border with China ఉంది. దిస్ సైడ్ మనకు బార్డర్ మ్యాన్మార్ అండ్ బెంగాల్ కింద మనకు బంగ్లాదేశ్. దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ బార్డరింగ్ కంట్రీస్ ఆఫ్ వాట్? ఇండియా. ఓకే, సో దెన్ యూ సీ హియర్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ మధ్యలో బౌండరీ లైన్ ఉంది కదా. ఓకే, బౌండరీ లైన్, ది బౌండరీ లైన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్, డిస్ప్యూటెడ్ బౌండరీ లైన్ అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్, LOC. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. Whereas boundary line between India and China, disputed boundary line between India and China, that is called as LAC, line of actual control. So LOC, lock ante Pakistan, LAC ante China. Do remember this point here, okay? Now, Pakistan occupied Kashmir lo oka two important areas unnayandi. First is Siachen Glacier.
Okay, first is Siachen Glacier. Another one recent గా వాళ్ళు ఒక సగ్జమ్ వ్యాలీ అని ఉంది. సగ్జమ్ వ్యాలీ. I will come to this in a bit, please. This Siachen Glacier పాకిస్తాన్ ఏం చేసిందంటే చైనాకి ఇచ్చేసింది యాజ్ ఎ గిఫ్ట్. ఓకే, మళ్ళీ కొంచెం లదాఖ్ రీజన్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ అక్సై చెన్. ఇది చైనా ఆల్రెడీ అక్యుపై చేసి కూర్చున్నది అక్కడ. ఓకే, యాక్చువల్లీ దట్ ఆల్సో బికమ్స్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓన్లీ, బట్ somehow they have taken it. Okay, right. So Aksai Chin is basically now administered by China. Siachen Glacier is there, is already given, is administered by China only. And Sakjam Valley ani okati untadi, that is given to China by Pakistan. So Pakistan alla వాళ్ళ దగ్గర కంట్రోల్, ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే చైనాకి ఇచ్చేస్తున్నారు. అంటే ఏంటి, చైనా ఇస్ గెటింగ్ మోర్ క్లోజర్ టు ఇండియా అయిపోతుంది. ఓకే, మోర్ ప్రాక్సిమిటీ టు ఇండియా చైనా ఇస్ గెటింగ్. సో పాకిస్తాన్ స్ట్రాటజీ ఇక్కడ ఏముందంటే ఎక్కువ ల్యాండ్ వీళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటే, సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, చైనా విల్ బికమ్ వెరీ క్లోజ్. ఇప్పుడు హిమాలయ మౌంటైన్ ఉంది కాబట్టి చైనా కొంచెం దూరంగా కనిపిస్తుంది మనకు. ఓకే, అదే మనం వీళ్ళు ల్యాండ్ ఇచ్చుకుంటూ పోతే ఎట్లా అవుతుంది అంటే డైరెక్ట్లీ చైనా మిలిటరీ స్టాండ్ ఆఫ్ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. బేసికలీ ఇప్పుడు చైనా మిలిటరీ ఇక్కడ ఉంది, ఈ హియర్ చైనా ఇండియన్ మిలిటరీ స్టాండ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంతవరకు వెళ్ళింది అనమాట. ఇన్ ఫ్యూచర్ వీళ్ళు ఇది కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇంతవరకు ఇండియా అండ్ చైనా ఆర్మీ స్టాండ్ ఆఫ్ ఉంటుంది. సో బేసికలీ పాకిస్తాన్ స్ట్రాటజీ ఇస్ వెరీ సింపుల్, మేక్ చైనా వెరీ క్లోజ్ టు వాట్, ఇండియా. వాళ్ళిద్దరు కొట్లాడుకుంటే వీళ్ళు ఏంటంటే చైనాకి సపోర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఓకే, దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. క్లియర్? ఫైన్. నౌ సో పాకిస్తాన్ హ్యాస్ లాంచ్, ఐ టోల్డ్ యు నో, స్ట్రైక్స్ ఆన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. వాళ్ళు ఈ ఆపరేషన్కి ఏమంటున్నారంటే ఆపరేషన్ గజబ్ లిల్ హక్. దిస్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్ ద పాకిస్తాన్ హ్యాస్ లాంచ్ ఆన్ వాట్, Afghanistan. Gazab lil haq. So Pakistan launched a massive military operation against Afghanistan under the operation name Ghazal lil haq. Ghazal lil haq, దీనికి మనం ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ wrath for justice. Okay, means we have unleashed war in order to secure what, justice. Okay, so Pakistan confirmed that this operation is against the Afghan Taliban. Afghanistan army కి వాళ్ళు కొట్లాడలేదు. ఓకే, పాకిస్తాన్ క్లియర్గా చెప్తుంది, వీఆర్ ఫైటింగ్ నాట్ విత్ అఫ్ఘాన్ ఆర్మీ, వీఆర్ ఫైటింగ్ నాట్ విత్ అఫ్ఘాన్ సివిలియన్స్, వీ డోంట్ వాంట్ అఫ్ఘానిస్తాన్ ల్యాండ్ ఆల్సో. బేసికలీ వీఆర్ ఫైటింగ్ విత్ అఫ్ఘానిస్తాన్, okay, Taliban, which is designated terrorist organization. This was in the news. Remember this. Okay, now India-Israel relation, very very important. Recently, already you know that very well, Prime Minister Modi ji has visited what, Israel. Obviously Netanyahu ఇంకా ట్రావెల్ చేయలేరు, ఎందుకంటే ట్రావెల్ చేస్తే ఏ కంట్రీ నుంచి అయినా వాళ్ళకి ఓకే వాళ్ళ ఆయన ప్లేన్కి బాంబ్ చేయడానికి ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇరాన్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ Hamas, Hezbollah, Houthi, etc., so and so forth. So you can see that India-Israel relation received a boost. Okay, because Modi ji has already went in 2017, then later on recent ga March only visit ayindi. Okay, so basically now you can see that India exports 8.4 billion to Indian exports value to Israel is 8.4 billion. Indian imports value is 2.32 billion. మనం ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం, తక్కువ ఇంపోర్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఫ్రమ్ ఇజ్రాయిల్. సో యాజ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద న్యూస్, సో మనకు ఇజ్రాయిల్ గురించి కూడా మ్యాప్ మనం చూసుకోవాలి యాజ్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాట్, ప్లేసెస్ ఆఫ్ ది న్యూస్ చాప్టర్. వాట్ ఎవర్ ద ఆరెంజ్ కలర్ యూ ఆర్ సీయింగ్, నో, దిస్ ఆరెంజ్ కలర్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ ఇజ్రాయిల్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. వాట్ ఎవర్ ద ఆరెంజ్ కలర్ యూ ఆర్ సీయింగ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, it is all Israel. Then if you talk about, okay, where is then Palestine here? Where is Palestine? This area. This area, which I am doing in the purple way, these two areas together constitute what? Palestine. Remember this point. Okay, fine. So the orange area is Israel. Yellow area, which is Gaza, is written at the left side. Gaza దగ్గర మనకు coastal territory only, whereas West Bank is completely landlocked. Clear my point? Yes. Now, if you see the Israel bordering countries చూస్తే ఎప్పుడైనా క్లాక్ వైస్ వెళ్ళాలి, ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇజ్రాయిల్ ఈజ్ ఆరెంజ్ కలర్, సో ఇజ్రాయిల్ ఈజ్ మేకింగ్ బౌండరీ విత్ ఈజిప్ట్, దెన్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ బౌండరీ విత్ జోర్డన్, it is making boundary with Syria, it is making boundary with what? Lebanon.
It is making boundary with what? Lebanon. So basically, Israel is having what? 4 countries which are sharing the border. And Palestine ki kuda manam add cheste, we are having what? 5 countries which are sharing boundary with Israel. So ఇంకొకసారి చూద్దాం మనం. Clockwise పోవాలి. So the first south లో Israel is sharing boundary with what? Egypt. Southwest లో, southeast and east లో Jordan is sharing boundary. Northeast లో Syria. North is what? Lebanon. Okay. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏముందంటే, సిరియా దగ్గర ఒకప్పుడు ఈ గోలాన్ హైట్స్ చూస్తున్నారు కదా, ఈ గోలాన్ హైట్స్ బిలాంగ్స్ టు సిరియా ఓన్లీ. ఓకే, కానీ 1973లో వీళ్ళది ఒక వార్ అయింది. గల్ఫ్ నేషన్స్, అరబ్ నేషన్స్, అప్పుడు సౌదీ అరేబియా కూడా ఇన్వాల్వ్. అరబ్ నేషన్స్ ప్లస్ ఇజ్రాయెల్ది వార్ అయింది. ఆబ్వియస్లీ అప్పుడు కూడా ఇజ్రాయెల్ ఈజ్ సపోర్టెడ్ బై యూఎస్ఏ ఆల్సో. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాపులర్ యాజ్ 6-day వార్ కూడా అంటారు. 6 daysలో ఆల్ అరబ్ కంట్రీస్ వాజ్ డిఫీటెడ్ బై వాట్? ఇజ్రాయెల్. ఇప్పుడు పాలస్తీన్కి డిఫీట్ చేయడానికి 2 years పడుతుంది, కానీ అప్పుడు 6 daysలో ఓకే ద వార్ ఇజ్రాయెల్ వన్ ఓవర్ వాట్? ఆల్ ది అరబ్ నేషన్స్కి ఓకే గెలిచిందనమాట. ఫైన్. సో 1973లో సేమ్ ఇట్లానే జరిగింది. క్లియర్ మై పాయింట్. సో ఈ 1973లో ఇజ్రాయెల్ వన్ ద వార్ కదా. అప్పుడు ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, సిరియా దగ్గర గోలాన్ హైట్స్ ఉంది కదా, ఈ గోలాన్ హైట్స్కి క్యాప్చర్ చేసుకున్నారు. ఓకే, మరి ఈజిప్ట్ కూడా ఉన్నింది అప్పుడు ఆ వార్లో. అరబ్ నేషన్స్ కదా ఈజిప్ట్. ఈజిప్ట్ దగ్గర ఒక ఇంపార్టెంట్ పెనిన్సులా ఉన్నింది. దట్ పెనిన్సులా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సెనై పెనిన్సులా. సెనై పెనిన్సులా మీ అట్లస్ బుక్లో చూసుకొని కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి. సెనై పెనిన్సులా దగ్గర ఎలాంటి గల్స్ ఉన్నాయి. సెనై పెనిన్సులా. సో ఈజిప్ట్ దగ్గర నుంచి ఇజ్రాయిల్ సెనై పెనిన్సులా తీసుకున్నది. అండ్ ఫ్రమ్ సిరియా ఓకే ఇజ్రాయిల్ హ్యాస్ టేకెన్ వాట్? గోలాన్ హైట్స్. ఈ రెండు ఓకే టెరిటరీస్ వెన్ ఇజ్రాయిల్ క్యాప్చర్డ్ in the year 1973, just like 1947lo how a Pakistan army captured part of Kashmir, which we now call it as Pakistan occupied Kashmir. In the same way, whenever war happens, okay, till where the army of a particular country comes, ఆ ప్లేస్ వరకు ఆ కంట్రీకి అది ఆ ల్యాండ్ టెరిటరీ ఇచ్చేస్తారనమాట. ఫ్యూచర్లో ఇఫ్ సపోజ్ మనకు చైనాకి వార్ అయిందనుకోండి, ఓకే దెన్ చైనా కమ్స్ టు మొత్తం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మొత్తం చైనా మిలిటరీ వచ్చిందనుకోండి, చైనా ఎప్పుడు ఇవ్వద్దు ఇంకా లైఫ్లో అది. ఓకే, వాళ్ళకి ఇన్ వార్ వెన్ ఎవర్ హౌ మచ్ యూ క్యాప్చర్ ద టెరిటరీ, దట్ మచ్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ ఇట్. మళ్ళీ తీసుకోవడానికి మళ్ళీ వార్ చేసి వాళ్ళకి వీ హ్యావ్ టు తరిమేయాలన్నమాట. అంతవరకు వెళ్తుంది. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో సిరియా టు గోలాన్ హైట్స్ అండ్ ఆల్సో ఈజిప్ట్ నుంచి సినై పెనిన్సులా వెంట్ టు Israel. So Israel is also having east side of Israel చూసుకోండి, ఇక్కడ డెడ్ సీ ఉంది. The Dead Sea is a bordering sea between what? Jordan and కొంచెం Palestine and Israel. Please remember this point. So Dead Sea shares boundary with which one of the following countries? So Palestine is officially not recognized, but still if they mention, okay, you should not tick the Palestine, because in a United Nation it is not yet recognized country, because two-state solution inka pass avaledu United Nations law. So at the end you should be only ticking what? Okay, the Dead Sea is a bordering sea sharing boundary with the Jordan and Israel. Ante cheppandi. Palestine ki kuda undi border, kani Palestine is not a recognized country at this point of time. So that could be tricky option in what? In your UPSC examination. Okay, so right side of in the middle of the Israel you are having Dead Sea. Okay, and Israel is having a very long Mediterranean Sea border. Mediterranean Sea basically drains in what? Atlantic Ocean. Remember this point here. So Mediterranean Sea. Okay, so left side of Israel is having Mediterranean Sea as its border. Right side in the middle of the Israel you are having what? Dead Sea. Okay, that are some of the important places in the news that we have covered in the chapter lecture number 3. Tomorrow we'll do for like 4 lecture, 5 lecture, 6 lecture. We'll go on continuing. It will definitely help you in your examination. I hope this is all clear to you. Take care.